go sipagala se se dirwa ke tiriso ya maranyana a seilweng ke nako ebile a le bokoago ka mekamekana le dikgwetlho tsa nako eno seo jaanong go tlhalosa se ama dikhamphane tse di gwebang le puso ka di latlhegelwa ke madi go sekaseka se go ya pele ke buisana le moitseanape wa itsholelo ba me boitshoko le moitseanape wa maranyane botshelo tidimalo gore tlhalosetsa ka fa go ka dirwang ka teng gore rarabolola seemo se ba raitsoki a le dumedisa a ke lo amogele mo Bosana television go re simolola piseng ya rona la ke tla simolola ka wena botshelo gore o tlhalosetse gore maranyane a re buang ka ona e leng gore a botlhokwa ya ke a botlhokwa go le kae mo badirising le ba ba kopang thuso mo go bone. Hey, thank you for potso eo. Tla ke itse sebaka se ke dumedisa batswana ko lapeng. Thank you for the introduction. Ke tla simolola ke re maranyane ya kana ke yone a ileng gore a thusa batswana gore ha ba tlhoka morereng ke di-service tsa government kana tirelo ya government ba kgona go e accessa. So go na le dikgang tsa gore ha ke fodile line ko bo gongwe let's say o mang ke rata go dirisa example a teng go kgona go tsaya lebaka gore ke registere ke le mo lineng kana le gone gore o mang wa ka o tetle o tle after ke stana ke o applyela. So maranyana a dirisiwa ke ona e leng gore sometimes kana ke re nako tse dingwe a ko morago and go na le mathata a e leng gore nkare re ka leka go a solve but ke tsaya gore government is aware of that and actively trying gone go solve one mathata could be do tse dintsi so sa ntlha gona go nna gone gore go na le di network issue kana network issue gongwe ke leke go e tlhalosa ka Setswana sentle re tlhaloganye network issue ke mo e leng gore gona na ga ke na le system ke re ke a o mang ke registera o mang kana ke renew o mang gona le ko e leng gore e connectile teng ko e leng gore information ya go teng and gore di connect go tlhoka network. So sometimes kana ke re nako tse dingwe wa go tlhela le gore yone connection it fails ga e kgone go bereka sentle. So that's one of the issues e leng gore maranyana a na le tsone. Another issue could be ya no ha re setse re batla go improve service delivery re batla go ira di-system tse dintšha the issues there ya no ya gonna gona gore re na le di-policy tse leng gore gongwe di setse di ko morago di dira gore re ska kgona go tswelela ka maranyana a mantšha such that re ntsha bogologolo re tsenya mantšha because dilo tsa bogologolo as we might know how compare Corolla ya bogologolo le ya gompieno there's a difference ya gompieno it's much faster than ya bogologolo. So the same goes for technology kana ke re maranyane a bogologolo a gona go nna bonya but a gompieno a gona go nna a little bit faster go ntse jalo o sipa yone kganye leng gore o remeletse mo gone o sipang gore ke ya maranyane a e leng gore ke ya re dirisa maranyane a magologolo ga ra lepana le dinako mme re tsena mo go yone gore re a tlhatlhe gore ke re tshwantse gore mo nakong ya gompieno with the technology that we see and the advent of new technologies re setse re tshwareletse mo maranyaneng a magologolo ga ke tla go wena ba me gore mo nakong ya gompieno re ka re maranyane ya gongwe a majang di-company tse di gwebang le puso a e leng gore nako gangwe le gape re tlhaele gore we are struggling to get services. Ke leboga kore sa ntlhaela ke go lebelela kgang ya gore impact ya gone go nna go kgaopetse ga one maranyane a ntse ja mo economy right and re lebelela ka kgang eno ya go measure ka one kgang ya GDP e le gore yone e tla be tla e measure mo re go bitsa re economic activity right and ha ra tla re lebelela gona ka go ntseng ka teng mo a 10-year period space sa 10 years economy ya Botswana in terms of productivity wise labor productivity ina ya kwa tlase ka 1.4% kana ya kwa tlase ka 1.4% ga o tla o compare le mahatsha mangwe ko ba pile le Botswana in terms of like the income levels a ile gore go ka tloga re bana le space se se lekane le sa Botswana ming impact e ntseng jalo kana yone 1.4% o ile gore wa decline negative 1.4% ka go ntseng ka teng o re o ba dikgwebo potlana tsa Botswana ka mosing ka gore any sort of disruption kana go kgaopetsa ga one di-service tsa government tseo go kgona go direla mathata tsone di-company tseo ene ka go fa sekai ga re lebela ka ngwaga 2023 re tswa go bona economy ya Botswana e sa gole gotlhelele e le 0%. mme a re tla re lebelela re tla re analyze ra tla re seka ra lemoga gore gone go ema ga economy mo 0%
go tswa khosiwa ke yone kganya gore yone gaps ne ile gore e bereka gone kgaoga ga e kgone go duela bagwebi ka nako e promptly as you may put it. So go mo begela go affect dikgwebo potana ka gore di kgone gore di gole ga di kgone gore di tse ditshono tse le gore di temo economy ka gore ga di na madi go ka tsotsong ditshono tse di ntseng jalo bogala go khwasa gore economy ya teng ya Botswana hela ema gone ho because ga ya bagwebi potlana ba gona go duela ebile ba gone go gola go ka hira Batswana ba bangwe gape. So that's why re ka re ngwa re ka measure from GDP. So that's the impact of yona kganyana ya maranyana go nantsa ga ka tsela ntse jalo o sipa o bua jela ka dikgwebo go tlanetse le gore di temana hatseng la Botswana gongwe I'm interested also in the investment e leng gore tswa go mahatseng a mangwe gore go mo go a majamba e leng gore ke ba eletsang go tla go beeletsa le gone gore ba dire dikgwebo mo le hatseng la Botswana o supile jalo gore go tlhoka tuelo e leng gore ke diragalang late morago jalo kana go tlhelle di gona go tlola batho ba sa duele le gore ke yone kganya gore system e down re tletla o re tlhalosetse ka kganya system gore e down gore go mo go a majamba e leng gore gongwe ba lebile ba le ko ntle e le ba go ibe batla go tla mo le hatseng la Botswana go godisa isolelo a rona gongwe re ka lebala pele ka bona ba go foreign investors who are already in Botswana, right? Re ka lebala the second biggest sector re ka bua ka ya tourism e formiwa ke batho ba le gore ke di foreign investors most of the time. So bone bao ka go ntseng ka teng ke bona ba ile gore bana ba supa gore ga bana tshepo e kalo go ka oketsa di investment tsa bone mo Botswana because yone kganya gore ga bana confidence ya infrastructure e lo setse le teng mo pusong mme ra bona response from government wa pele a supa gore nyambe re tla re create mo gore bitsa re economic development committee e ne le gore ne eteletse pele ke tautono wa pele re masisi ka yone kganya go le ka go ka ba fa yone confidence ya gore nyame bo le invest mme ga o tsola kwa ntle gape to attract foreign investment re re itse ka ba le gore ba se ba le teng to attract foreign investment ba lebella gore go iregalang mo kgaolong a kere ga ile gore dikgwebo potana di a go kwetsega ka kgolo ya tsone go la gore madi a go kwetsega mo spatching sa Motswana o le re ka ba hirwa ke dikgwebo potlana tseo dikgwebo potlana le gore di kgone go gola go la gore di kgone go tsa ditshono mo tega dikgwa economy opportunities go a di kgone go gola di kgone na le madi gape jaanong potso be nna gore nna ke le mogwebi o tswang kwa ntle a foreign investor ke tla ke re ke latlhela madi mo tega Botswana ke rekela ka go investa mo Botswana ke batla ona le poelo ke a go e bona kae ga ile gore Batswana ba le gore ba teng mo teng ga economy eo ga bana a support structure that supports economic activity. In this instance ke yone go kgaopetsa ga one maranyana a rona ile rantse ira so go ela go a busetsa go morago e ba reng mme ke lebelle go sele gape go ile gore gongwe nka tla ka bona diteolonyana tse di botokanyana certain situations we have seen ile gore some organizations had shown interest mo Botswana but bana ba hela ba sietse go matseng a tshwale Rwanda Ethiopia ba ile gore ba supa gore nya mme rena le go tsa permit mo Ethiopia go tsa 3 days mo Botswana go tsa 3 weeks re tla tsara tsena mo go ene ya go ditiro go tsa tsone ditirelo ya lore le bile gone gore di service e leng gore dinelo kana maranyana ile gore ga diriswa ke ya kotlase re buile jalo ka ganya down system e leng gore down Batswana hela ga o tsena mo di office tse dintsi segolo jang mo nakong ya gompieno re bua jalo ka tsa puiso o utlwa go te system e down go tshimologong ya puisano wa supa gore ke tiriso ntlhengwe ya technology e kgologolo we need to adjust and move with times re ka re ntle le mo gongwe ke eng ha re system e down e raing mo di office so tota ha ka ke setse ke sepolotse ke re mostly ke digantsa bo network wa go tlhela ile gore yone system e le kwa go updateiwa kana ke re le kwa go tokahadiwa ene go tokahatsa mo ke gone mo e leng gore go tsisa technology e ntšha e leng gore ga e tsamaisane le the old infrastructure kana infrastructure ya tla re bue plain di ra computer computer e leng gore e ntse at an office ka gona na mo BTV gona le di servers tse leng gore di broadcaster this interview so this computer e tshwanetse re be na le maranyana a leng gore ha ile re batla go improve kana go update e be gona go tsenya sentle mo gone so ha re system down e be re lebile gona gore
it's a number of things, but mostly, like I said, on a network. And then the other things, there's storage capacity, there's not enough storage system concurrently. I think regular even big corporates or big companies or these big tech giants, Facebook, Facebook will down. It happens, but it's $1 billion company. What must have happened? So at the end of the day, ke computer e leng gore e ne la batho maranyane kwa lapeng, and if gona le something kana do tse leng gore dira gore e ska bereka sentle, then system e down. Right. Ke batla go ke ntse ke la go wena gore seemo se se ka baka ngwe ka tseleng ja nako engwe ra tle re system e down mme nako engwe batho ba tle ba ipelaetse gore gongwe ke bodiredi ga ba itse go dirisa the new technology ba tshaba one maranyane a mantšha, they are still lagging behind to embrace the new technology. Nako engwe re amanya jang gona ha tiriso ya maranyane a leng teng le bodiredi le gore boteng go tlhaloganya gore now we need to move with times. So our systems have to be updated. Lo ne kitso ya go dirisa di system e tshwanetse re update wa go tlela le gore as much as re le ka go update di system tsa rona such that resolve mathata re ntse re ba ka ona. Some systems may not be well documented. The industry of technology. If you don't have a well documented car, how it's the same thing goes for technology. It's not well documented, and but there is about this navigate. Sometimes system down, there's an error. But most of these things do has the network issues, storage capacity, they're not able to scale. Can I get a scale at the same time? All right. Ke tla go era re ba me gore mo nakong ya gompieno go sepagala ga ditirelo tsa puso go ama jang tshepo ya batho mo bodireding jwa puso ebile go ka go tse ditlamorago tse dintseng ja segolo jang mo itsholelong ya lehatshe. Ga re ka lebelela sentle ke yone kgang ya confidence, right? Mo economy gore ha confidence e seo mo governmenteng go ela go nna jang. Re ka etsa from a very short-term perspective and take it from a very long-term perspective as well. Mo nako e khutshwane o itlhaela gore batho ba hella ba sa batle go ka comply le di regulation dingwe melawana nyana e le gore e teng. For example, gongwe o lebile tsa taxation gore motho ka nna bona gore ke a ga ke itsenye dingelo ka go file for tax mme ke sa bone gore tiriso ya taxation ya me be re ka tseleng jang mo gone economy ya ka go ntsalo motho ba la bona gore me ke ska itsapa ka mbe go itsapa gore me ke take file tax from that point. Again re lebile khanya gore ya kana ke bua di khopatana no ga di khone go gola ha ile go na le lack of confidence mo governmenteng mogwebi o ka nna ska tla bona any reason behind go ka gola go disa kgwebo ile go ka nna formally o ka nna hela na regressive a ipuela go morago a nna informally in other business ventures that they're working into a bona gore mme ke dire mo ile ke gona go ijesa fela ke disa le bongwana ke kwa lapeng mme ke ska ga re ke itsenga dingalo ka gore ke re ka go contribute towards yone kholo ya economy ya Botswana from that point. So that's a very short term effect of that. For the long term re bile go a kopele gape rena le mo ile gore it becomes a structural reform ile gore ya nong ka dilo di tsamang ka teng mo itsolo from people perspective. Batho ba hela ba itsapa go ka nna number one innovative go ka tlaka maranyane a mangwe a ile gore ka thusa yone government gore a gone go provide service to lehatshe ka go ka operate lehatshe kana tiro ya government ke go nna effective gore economy gone go tsama gone le activity lehatshe le gone go tuma mme ga ile gore a rena maranyane a thusang yone kganye o innovation to help out yaka rabotsontsa go gone gore you know some systems need to be documented. Na ba bangwe ha re itse kganya gore documentation go tawai mme bo re botso wa re bone bana le khatlego le confidence mo government o ka thusa government they come up with those systems again mme ga le re le no bona gore nya mme ga ke bone gore
ke thusa eng for eng ha ke na confidence e kalo ka lo di tsamaye sentle wa la itsapa go ka dira tsone that innovative part ke ntse ke na le wena go mo gore dira jang gore re le hatsela Botswana segolo jang re lebile mahatsa re buang le one re bua jalo ka kgolo ya itsholelo e leng gore ke a mahatsa segolo jang mo Africa re bua ka FTA e leng gore ke go gobisanya re le mahatsa Africa ka tsela ntseng jalo re bona mahatsa mangwe le gore they are embracing technology and all of this new advancement ya technology gore ba tsamaye le dinako to be at the international standard rena le hatsela Botswana ha ile gore setse re goga dinao re setse re le bua ka yone gore network system e down o tla bo se tshwantse gore o setse in 3 days ra go tsabe ke tse tharo gore o nne le sone go mo go dira jang ga re tla go gwebisana re lebile kganya gore re batla go gwebisana not only in our country but beyond our borders kana go gwebisana ke kganya gore o tshwereng ke tshwereng akere and how ke tla ile gore gongwe o ke gwebisana le ene o tshwere go mpitisa go ala gore ke hela ke reka mo go ntsi mo go ene go ale a reke mo go nna e be go mpola go gongwe ka kganya spatch ka ra ke letseno le tshwanang le go tswa mo spatching saka re bua ka kganya balance of payments ano akere ga ntse jalo ha ile gore re hela re nna mo situation e tseng la ke re bona ka 2023 le gore yona balance of payments deficit ya teng kana sekolo sa teng se le go godimo thata sena sa la se dira gore governmente a tsene mo teng ga market a kope madi mo private sector borrowing local borrowing ga ena mathata gone fo kganye nna ile gore ra kwa ntle jaano ra go adima madi kwa ntle so ya no ha go ntse jalo ga ile gore ga rena technology le gore it incites productivity, it incites it gives incentive for efficiency go la gore re faila go ka matcha di standard tse le gore ba lekane ba rona ba le tsone e be re la re palwa ke go maintainer yona rena le Batswana including the aspect of currency as well so a go ntse a le gore ra adima la bobedi currency rena ya affectega go la gore we are more likely to be at risk ya go importa the inflation tse di tsoko mahatsheng a mangwe ka yone kganya gore gongwe ga ra tsepa masente ka kganye tsa from a currency perspective aspect of things because currency rena ga e strong thata ka gore ga e mo demanding thata ka gore ga re kgone go produce thata ka kgona go ka matcha gore batho ba kope di product tsa rona a ke re ga e fosiwe ha o tle go tenya mme wona le Botswana o rekisetsa Namibia bokana Namibia rekisa bokana ke go tswa mo gore batho mo Botswana ba tlhoka eng ga ile re Namibia le tshwere thata kona ra tshwara thata ba go tsa go Namibia thata be ile gore go ela gore palla go defo right ke tla go ena bosele gore mona go nya gompieno re ka re ke maranyane ya masha ile gore mebuiso e ka e dirisa go tokagatsa ka ha thusang batho ba one ka teng re lebile gone the staff on its own because we are bringing all these new technologies but re tla be go re tla ka di tablet di ntse jana be re di banela never even capacitate them dia go nna go dinela le ro le khantela ga di bereki re tshantse go dire to match the skills the infrastructure that we bring and the skills tsa batho ba ileng gore re tshwantse gore ba di dirise go isa dithuso go bathong so gona le maranyana a mantšha a ileng gore government can start to leverage on kana go a dirisa maranyana a tshwana le bo AI is just a fancy word for artificial intelligence kana botlhale ba computer because re dirisitse computer for a very long time computer ya ntlanele ka bo 1990s ya la bogologoloko which means that the computer tse re setse re itse gore di bereka jang so ha re batla go tokagatsa service delivery AI e gona go tsena mo computereng e be ira dutse le go di repetitive I'm still going to go back to example ya oma kana o fila formo o gona go ira phoso ha o irile phoso o tshwentse re o boa o tswa go tswang teng o tla go officing ya government gore o bankanya phoso eo ba go letsa but with AI how sets of o tsenya formo as an example ke for example it's a go ira ga le gona AI e gona go thusa bone bo form validation yana go gona go tsenya form eo e be e bua gore nya me form e siame kana ga ya siame right there and then o bo gona go bankanya tsone diphoso tseo so ke tsone tso dio tse leng gore I think ra gona go bona mme gore there's an effort that is being done by government gona le project tse leng gore dia tsengwa mo maranyaneng a bo Facebook ana ra di bona government is trying to make platform e bidiwang the one gov e leng gore e tla thusa go to make sure gona gore ha re ntse re tshwere di-tablet tse yana tse ra di dirisa Batswana kwa lapeng ba gona go applyela dilo ba le kwa lapeng e be re
ka ko di officing di processiwe. Another thing ke mo re ka re bits under blockchain. Blockchain, as much as people think gore e complicated kana e thata go itlhaloganya, it's a very simple thing. Blockchain ha re bua ka yone mo maranyaneng ke re ka etsa as a book. A book hela e long gore it's public, it can be read by anyone and everyone. What does this do? Inside transparency e long gore government the we rang internally do tse long gore batswana need to know, because re ntse re bua backstage re ha o le ka go tse ditlhabololo mo bathong, you have to involve bone batho bao. Ga nka ke ka re ke batla go ira something se se ntšha ke to go senela mme ke se go consult gore wena mathata a go keng. So di technology tsa bo blockchain yana ke tsone tse di ka thusang gore mente gore go nne le mo re go bitsang re yone inclusivity e leng gore e ka re thusa go to make sure gone gore the citizens ba sensitized gore nya mme maranyana teng for better service delivery le bone ba bereke ba government ba dirise maranyana sentle for better service delivery. Alright, re setse ka mosusu a bere wetsa pisano ya rona jaaka re garela mo nakong ya gompieno ke tla go wena o garela gore we are talking about these new technologies le dikgwebo jalo go mekamekanya le tsone o ka reng ka dikgwebo le o tsa bua ka AI le gore bangwe ba na le go ipelaetsa ka yone gore it's still identity tsa batho bangwe ba tshaba because of those things. Re ka reng for dikgwebo gore re kgone go gola re godise le itshwelelo re le palepane le maranyane a sa re be ka botlhabetsing. ke la boga kganyeng ke ne ke se ke bua le re botse ya kana bua backstage nna tota hela kganya me e one hela ke yone kganya gore as much as re le bagwebi and re batla go thusa government ka go improve the infrastructure aspect of things, re le ke go tla ka di solution tse leng gore di ka kgona go leverage kgolo technology le gore ka kgona go godisa lehatse le se le re lehatse na le sone santse re gola. Yes, we are a developing country, yes we should have been far further, but that's debatable. But a re tle ka di solution tse le gore di ka kgona go thusa government gore lene a kgone go dirisa sa se tshwereng, leverage of what we already have with what we need to have to grow for a very short, this is for the short term. Ke gore mo ra go tlhoka gona ne tla re sena go tshwara gone ho e be re ka siamelo ga go pele re le hatse go ntse jalo borra tsona ka rona ke ne re silene re ka nna ha ra tlhatla kgae kwa lebaka yano e re tshwere tla ke le leboge. Wetsore ba kutlwe teng ha gopola gore ke buisana le jalo le the tech expert Boselo Tidimalo a re buisana gape le re bame boitshoko e leng gore is an economist re bua ka gore tiriso ya maranyane jalo le gore ke a masha mo dikgwebong le mo maphateng jalo a puso go ka thusa jang go godisa isolelo ya lehatshe la Botswana le gone gore maphata a puso a itepatepanye le diphetogo tsa maranyane a masha ke a bua ka dikgang tsa go ya bosupa o ska ba suta. Poaching and illegal wildlife